Так, и где же эта цистерна? Текс. Ну ж нет или круглая по вторым номерам? Интересно, если я снова сюда зайду, там. Ну да, вот смотрите, вот что-то. Санко. Так, подожди, журнал. Ну, вроде бы неподалеку от осады. Ну да, видимо, нам сюда. О, привет. Смотри, я такой же, как ты. Look who finally made it. Thought you'd never find me, huh? Ты знал, что я тебя искал? I've gotten good at knowing when I'm wanted. Ты Петра Тук? The one and only. Единственный не Don't просто... bother Блин, with the какой у него голос introductions, классный. fledgling. I know who you are. Правда? Смотри, какое у него лицо довольно. У него голос классный, блин. News travels down the kindred grapevine like wildfire. And that courtroom spat between LaCroix and Nines Rodriguez is a juicy little morsel. And you in the middle. How interesting. Отлично. Ты знаешь, зачем я выжил? А, ты знаешь, что я выжил? Oh, you did you? Well, I wasn't worried. So why did you need to find me? What did you need? Мне нужно добраться до одного склада для Меркурию. Oh, never mind. The warehouse, though. I've been watching the place. The Sabbat has a bunch of low-life humans working day and night to move stuff through there. There's some major staging going on. Только люди? As far as I can tell. The humans seem to know the score from the way they've been talking. I think most of them have aspirations of joining the next graduating class of shovelheads. Ugh, losers. Они хоть знают, что работают на вампиров? Yeah. The Sabbat like everyone to know just who they're dealing with. So if you get in there and have to bust a few heads, don't feel bad. Think of it as upholding the Masquerade. Так, туда можно пройти незамеченным? Yes, I can. Just tell me when you're ready, and we'll leave. Once you're there, however, you're on your own. You'll have to get into the place and plant the explosives in the middle office to take the whole structure down. Ну, хорошо, я готов идти. Here, take this map. Use it to navigate the sewer mains. You'll never be able to use public transportation with that face, so, get used to jogging in the slop. And stop back by later. I might have use for a young NOSFERATU like yourself. Хорошо. Карту даже какую-то вручил. You ready to go? Хорошо, пошли, я готов. А, нет, я не готов, у меня крови нету. Обратно можно? Ну ладно, пойдемте уж как пошли. Такс. Стелс, наверное, стоит вкачать. Маломальский. Выспайтесь. Вы только гляньте, кто здесь отливает. -1. Где твой ствол? У меня. Прекрасно. Так, идем дальше. Никого нету. Ничего. Да как так? Я не верю, что здесь ничего нет. А в той двери любопытно чё? А, ну, он там стоит. Ладно. Пойдем коротким путем, раз уж я его нашел. Нам надо его выпить, чтобы подкрепиться.
убивать не будем. Yo, what the fuck is going on here tonight? Marcus is all in everyone's face and shit. Didn't you hear? A new shipment came in, some pretty serious hardware. Yeah, I heard. But what the fuck? We get that kind of shit in here all the time. What's so different about tonight? I don't know. Marcus is tense as a motherfucker. Maybe he heard something. Like what? Like, I don't know, but keep your fucking eyes open. And someone better tell those clowns in the freight house to quit playing cards before Marcus comes out and starts peeling fucking caps. You know what I'm saying? Yeah, I hear you. Hey, you see something out there? Так, там Where? Out there in the trains. I swear I стоит saw охрана, something значит moving. нужно как-то незаметно пробираться. What? Shit, I ain't scared of nothing. Scared for whoever decides to come and get a piece of А, this. блин. Hey, quit waving that thing around. Fucking explosives all over the place. You trying to blow us up or something? Freeze, Oh. motherfucker! Ах ты, пидор! Все, меня нету. Вот крови мне может, наверное, не хватить. Открывай. Блин, если я упаду, то, наверное, блин. Разукрашу не только пол, так еще и тревогу подыму. Так. Здесь вроде бы только одна дорожка, насколько я вижу. Текс, текс. А за другой клан я бы, наверное, их всех перебил. За Бруха, наверное. Ворваться и убить их. Затемнение включен. Ага, открывай. Ну, становись невидимым. Ага. Все, уходим. Любопытно, я постелсу отсюда смотаюсь или нет? Блин. Нам бы через тот вход уйти, но может быть отсюда можно как-то свинтить. Ну, становись невидимым. Все, просто уходим. Так, этого придется убивать. Все, валим. Просто валим отсюда. Блин. Все, идите отсюда, придурки. Ох, успеть бы. Так, нет, лучше... Все пошло не по плану. Да чего стрелять-то сразу? Я же... О, обалдел дал. Больно очень. А куда бежать? Глупцы, здесь сейчас все взлетит на воздух. Так, по-моему, нам сюда. Он догоняет меня. Я вампир! Как он меня догоняет? А я очень больно. Так, ну вроде бы мы на месте. Уйдет. Оу, больно. Ауч. Не трогайте меня, черти. Готово. The warehouse.
Your handiwork, I presume? Да-да, это был я. Hopefully no Sabbat saw you escape. They can be somewhat antagonistic. Враждебность, ну, что поделать, они и так были настроены враждебно. I see my reputation for once does not precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same places at the same time, for different reasons. Посмотрите ему в глаза. So sorry if I unnerved you. Вообще Tell сверхъестественный me, человек. have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Я видел привидение. A ghost? Quite ordinary. I generally pay wraiths no mind. All but a few are willing to give up their secrets. На пляже не похожи на носородичей. Thin bloods. Слабокровные. They're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred. Hence the name, Thin Blood. But they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them live in this city. They're one of the reasons I'm in Los Angeles. У барона Санта-Модики раздвоение личности. She's Было. undoubtedly Malkavian. Or should I Малковиан, say, да. they are undoubtedly Malkavian. Most of my contacts больше here тогда report ничего. sensing something Если для тебя это unusual in the обычное night дело, air, то ладно. like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. You're very likely being hunted by the Sabbat. Ну, спокойной ночи, Беккет. Я двигаться не могу. Потому что загрузка. Ну, Тунг, я вернулся. Nice work, fledgling. I felt that explosion a mile away. It's all over the news, too. Man, there's gonna be some pissed off Sabbat just howling for blood tonight. Надеюсь, не моей. Beckett. Well, I know of him. Why? Я с ним говорил. No kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a Даже он. historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does. Seek the truth behind our condition. У меня есть к тебе серьезный вопрос. What do you need? Трения между были тобой и Терезой. That was just silly vampire politicking, fledgling. No more. You get used to that kind of thing. А мне показалось вполне серьезно. Of course it did. As if vampires and women both weren't insecure enough. Get them together in one Malkavian body, and look what happens. Похоже, ты главный актер в этой драме. Yeah, no kidding. Now that the Camarillas moved into L.A., Therese wants the title of Prince of Santa Monica. I guess she saw me as a threat. Funny thing is, I could care less. Так, а ты знал, что она и Жанет это одна и та же личность? I had my suspicions. What an interesting specimen. But a pain in my dead ass for sure. Ладно, у меня к тебе есть еще Like вопрос. what? Давайте о кланах спросим. Clans are just bloodlines, you know. A common root shared and passed on from sire to child.
Ну давайте... Раз уж говорим о Терезе, давайте спросим про её. Malkavians are, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work, and, not all of them are worth listening to, but, they're all good fun, if you ask me. Давайте еще о клане спросим. Sure. Гангрил. They fancy themselves loners and drifters running around the countryside and barking at the moon. It's all just an act. Gangrel can walk upright. They just choose not to. Ясно. Sure. Бруха. They're a bunch of malcontents. They get pumped up by rousing the rabble they keep around them. Like, that's hard. Nothing breeds faster than contempt. And that's what the Bruja are all about. Jealousy and contempt. Ладно. Давайте о другом кране. Sure. Кране, да. Клане. Ну, так неохотно. О нашем клане, о Носферату. The Nosferatu are damn good at what we do. No one even argues that. If you need to know, if you want it found, you come to us. We're indispensable. Not a bad place to be in the afterlife. Мне повезло, не правда ли? The Nosferatu stick together, pool resources. We have more going on than anyone could guess at. Our web blankets the night. А Носферату состоят в Камарилии? I'm loyal to the clan, loyal to my primogen, and therefore loyal to the Camarilla. Ясно. А они тебе нравятся? The Nosferatu are the eyes and ears of the Camarilla, so they take care of us. They value our services, or, don't want to be on our bad side. Either way, no one bothers us. Хорошая позиция. Что ты думаешь о князе Лакруа? Мне кажется, он дебил. What am I gonna say? He's the boss now. Да, насчет обезглавления моего сира. He's Что ты LaCroix's скажешь? iron fist. No one knows the sheriff, really, except LaCroix. No one even knows the guy's name. There's lots of rumors about him, though. I heard LaCroix picked him up in Africa over 100 years ago. Obviously, they work well together. Sure. Давай еще кое-что. Найс Родригес. From what I hear, he's a likable sort, and that's a problem. Nines Rodriguez is the kind of guy you want on your side, and more kindred go anarch every day because of him. Sure. From what I hear, he's a... Так, это я уже слышал насчет остальных всех. Yeah. Yeah. Так, давайте о The Камариле сперва Camarilla спросим. works. When you let vampires run wild, you wind up with caitiff frenzying in the streets, then bloods blowing the Masquerade, and hunters sniffing around. Law and order is the kindred's friend. Ясно. Что такое... Что такое каэтив? Caitiff are just riffraff vampires who don't know anything about vampire society. Don't know their clan. Mutt vampires. What I suspect you were perilously close to becoming if LaCroix hadn't intervened. Ладно, давайте еще о кланах моих. Sure. Брух. А Теодора давайте спросим. I don't rub elbows with the pretty bloodsuckers much, but I've seen them work people like puppeteers, and that's admirable. Now, if only they'd get off their slimy asses and put their talent to some use besides feeding their egos. Ладно, давайте Sure. еще. Так, вкратце рассказывает о кланах. Тремор. Mages. I don't have any What? reason to trust them. They're creepy, and I think they like it that way. But to be honest, I don't hear much about the Tremere. There's a few in LA, but all in all, there's not that many of them. Ясно. Sure. И Вентру. Well, they get a bad rap, if you ask me. Everyone likes to take shots at the man in charge, but when it comes to getting the job done,
The Ventru know how to step up. They can take the heat. Ясно. Давайте теперь о сектах. Yeah, Анархия. the Anarchs. Yeah, I respect what they do, strenuous liberty and all that jazz, but they're kidding themselves. Wherever there's an ounce of power to be had, there'll be people dicking each other over. You think the Camarilla invented that? Ну хорошо, давай тогда Yeah. на последнего Ашабаша. You ask me, the Sabbat makes no sense. They couldn't care less about the Masquerade, and they seem to care even less about themselves. It's like, hey, let's all spread hell on Earth so we can feel big and bad. Oops, I'm dead. Now how did that happen? Ну, в принципе, мы узнали все, что хотели. Кстати, What do you need? ты что-нибудь слышал о серийном убийце? Those murders are definitely the work of kindred. Probably some caitiff getting revenge on everyone who made fun of him in high school. Once the sheriff tracks this guy down, they're gonna make one hell of an example of him. Caitiff are just riffraff. А, так это мы знали. Sure. You better get back downtown. Prince LaCroix is gonna want to hear all about this victory. Ну, хорошо. What do you need? Задать несколько Like вопросов. what? Кое о ком спросить. Sure. Ну, в принципе, мы You better узнали. get back downtown. Так, теперь в Даунтаун надо. Но я думаю, пока не поедем в Даунтаун. Ночка была тяжелая. Бомж! Свали нафиг отсюда. Слушай, как тебя не палят здесь? Вроде бы такая дыра для взрослого человека. Любой бомж может сюда зайти. Так, может быть здесь что-нибудь есть? Как темно здесь, ни хера не видно. Тут невидимая стена. Заправка, похоже, старая. Блин. Ну ладно, пока никто не видит. Все, отпускаю его. На, выпустите меня. Так, я домой, короче. Так, больше когда теперь отправляйтесь в башню Вентру в Даунтауне. Блин, ну мы все еще не узнали, кто такие слабокровные. У кого еще можно спросить? Ну-ка, если я еще раз сюда зайду, там бабка любопытно очнулась или нет? Ты, глянь, действительно очнулась. А кровь что не вытерли? Yeah, what'll it be? Lord! Oh, sweet Jesus! Успокойтесь, в чем проблема? Окей, ладно. Блин, а как мне выполнить этот квест? Может быть, не знаю, как-то превратиться можно? Я в переулок. В тень своей ночи. Блин, подкормиться надо. Может, крови купить? Да, давайте, наверное, купим. Денег дофига же. Кто стреляет? Еще войти не успел. Так. It's a mesmerizing liquid, isn't it? The color, the bouquet, the form. When I was a kid, I used to wait for the snap of the rat trap. It would trickle out of the animal's face and ooze just far enough to coagulate around the cheese. A poetic death. Окей, продай мне кровь. Так, давайте голубую. 5? А это что такое?
No. А, так карта Bitch would канализации. say no to that. Так, пакет голубой крови. Now serving number 26. Сколько у меня денег? Подожди. А, только мне денег, да, действительно до хера было. А может тебе что-нибудь продать можно? Need a fix? Так, 5. вот тебе. Баночка таблеток. Now serving number Противозачаточные, я уверен, тебе 26. понадобится. Number Баночка 26. морфия тоже. Забирай. Oh no, wouldn't like that, queen bitch. Упаковка препаратов. Тоже для тебя. И часы. Five. Вот, будешь знать, сколько времени. Блин, бабла теперь не меряем. Ну 5. ладно, я богатый вампир. Все, уходим отсюда. Я домой, короче. В центр города надо их сделать. Так, ну пошли. Я думаю, пока что сохранимся и закончим. Подожди, в почтовом ящике там мне почту не принесли? Там газетку, программу. Не принесли. Ладно. Телефон включим. Почту проверим. They were to be auctioned in a charity event tomorrow night. Так. A massive explosion rocked Santa Monica tonight, Очень sending several fireballs into the sky награду and из своего prompting a почтового ящика, lockdown of если the это warehouse еще не district сделано. Это where the сделано. explosions took place. Early reports suggest that the warehouse destroyed in the explosion was being used in a weapons smuggling operation, and that the source of Белый the король detonation прикрыл пешку. possibly came from a military-grade explosive Пущай. being stored at the site. Authorities say it is still too early to speculate on whether there is some Холодильник terrorist ничего не connection to these положили. events, though they have not ruled out the possibility. Stay tuned to Channel 3 for further. Так, на кухню пойдем. Будем кушать. Итак, сегодня у нас пакет голубой крови. Обном-nom-nom-nom-nom-nom-nom. О, неплохо восстановила. Ну что ж, теперь, кажется, рассвет наступает. Можно и спать завалиться. Все. Я сплю.